Всем привет, с вами Майерс, и мы будем проходить Game of Thrones от Telltale Game. Сразу скажу, я прошел уже его, но у меня как-то не очень все получилось. Попробую теперь в этот раз, чтобы все остались живы. Сразу, у меня кто-то умер из главных героев. Ну вот здесь вы можете, если что, запаузить, прочитать. Мы будем играть за Форестеров. Это верные люди, верные дому Старков. Игра вообще обалденно стилизована под сериал. И, если честно, у меня вообще, когда проходил первый раз, даже желания не было никакого комментирования, просто смотреть и проходить. Просто проходить ее хотелось. И все. Смотреть, потому что это вообще передает все вот то, что было в сериале на высшем уровне. Так, здесь будут очень много этих... Будет дофига моментов, QTE моментов. Поэтому... Да, мы играем за Гаррета из семьи Форестеров. Да, он оруженосец лорда Форестера. Гаррет Гаррет это не Форестер, по-моему. Гаррет это будем вести себя как-нибудь более достойно, честно. And round his ankle as 10 others took him down. See what I tell you? А вот сам лорд Форестер. Not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. Скоро, по-моему, 12 апреля начнется. I'm questioning Norrin's story. Начнется 5-й сезон, где мы видим наших любимых героев, что с ними случилось. You're welcome. Да. Thank you, Garrett. I'll do it. Да, вот, Гаррет, спасибо. Лорд Форестер очень такой гордый мужик, у которого есть честь. Мы сейчас находимся возле моста, где находится Фрей, который переправа, да, через реку или что там по мосту держит Фрей, и там сейчас происходит красная свадьба. Как вы помните, красная свадьба — это место, где убили Роба Старка, его семью, маму за Роба Старка, где его дядя должен жениться на одной из дочери. На одной из дочери. Зима близко. Let's hope it waits till this bloody war's over. Так, меня вызывают на разговор. Так вот, в данный момент сейчас мы среди войска Фреев находимся, которые предадут Роба Старка. А если нам повезет, мы убежим отсюда. Не будем забегать вперед, я не буду вам спойлерить, чем все закончится, если вы не играли. Something must be done. What do you mean? You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. Он хочет с нами How shall I reward your loyalty? Так вознаградить за What can I преданность. offer you? To bring honor to House Forrester, my lord. You have more honor than those who were born to it. Лорд There Форестер. were those who had their doubts. На самом деле здесь это очень много влияет.
Да, один раз я полностью прошел ее, но я пытался разные какие-то моменты проходить несколько раз, чтобы понять, как что влияет. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. Да, и в одном It's well из этих deserved, моментов Garrett. Your hard я work вас has не paid подведу. off. Thank you, my lord. I promise. I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now Так, go все. and find Он Roderick if попросил you не can. рассказывать другим will, оруженосцам о том, Thank you. что я стал воином. Теперь, а не оруженосцем лорда Форестера. Squire! Поэтому давайте вести себя как и оруженосец дальше. Can you give me a hand? Можешь помочь? Come on. Make it up to you. Yeah, no problem. I have been a squire longer than you. So, I outrank you. You should help me. Я же сказал, без проблем. Сказать, без проблем. Fetch more wine. Принеси вина, протри доспехи, почисти сапоги. По-моему, чуваку вообще не нравится это его участь, но... Let him fetch his own wine for once. He's a drunk liar. Могло быть и and хуже, never согласен, can нас drink. могли уже давно you'd better скормить watch your свиньям. tongue, Bowen. It could be much What worse. the fuck do you know about it? Nothing Да, is вот worse than ругательство yours. не передано. What the fuck you So know that's why you're about it? lucky. Low expectations. Я не буду Fight материться, growing up ну... covered in pig shit, shoveling slop. Well, maybe I Какого think пи? Samurai sauce was the greatest honor in the знаешь Seven об этом? Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But Мы not с by тобой much. ничем не Don't get angry отличаемся. with me. We're no different, you and I. Aye, but I'm not the son of a pig farmer. My Но я father не had сын dignity. свинопаса, мой отец был человеком. Сын свинопаса, All I'm такая saying прям аж... At this rate, we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. Pulling wine around a fucking wedding. Когда-нибудь тебя You'll повесят. get there. More easy for you to say. Maybe if my uncle were castellan at House Мой Forester, дядя I'd feel должен different. костеляном Who my uncle Форестером. is has nothing to do with it. How much further? It's right over there. Так, ну мы еще... Вот, близнецы, да. Крепость дома Фреев, красная свадьба. В данный момент там пирует Take your time. Роб Старк You lot have со drunk своими your share. знаменосцами. Good thing Lord Walder's in a generous mood. Так, Fucking phrase. Nice night for a wedding. хорошая свадьба. Так. Наш герой забыл. Мы-то, кто смотрел сериал, понимает, что здесь готовят войско для того, чтобы поубивать и всех знаменосцев, и Don't семьи expect me to Старков. carry it for you, Sir Garrett. Гаррет что-то заподозрил. Надо предупредить, наверное, об этом нашего, What's wrong? так как я буду добрячком. Прислушайтесь на музыку, это вообще, это же... What's gotten into you? You're acting rather odd. Nothing. I'm fine. I'm so glad to hear it. Now take the fucking flagon already. What's wrong with him? Да Something the что с ними matter? так? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. Предупредить, спасти Боуэн, давайте спасем Боуэна. But what about? What the hell was that about? Slow down, would you? What's the rush? Run! Все, мы побежали. В прошлый раз я не играл, побежали, поэтому все будет по-другому в этот раз. В этом и прелесть этой игры. We need to get back to camp. Каждый раз нужно проходить по-особому. Основной как бы смысл все равно останется тем же самым. В каких-то мелочах. Эти мелочи очень будут сильно влиять на игровой процесс. Надеюсь, сейчас мне нормально. Garrett, we have to get back. Тише. Вот да. Заметьте, я буду кричать, кто будет отвлекаться. Кричи. Так. Все нормально. Бежим. Ready, boys. Whoa.
света нету, ну ладно. Опять не надо кричать ему Родрику снова. Не надо. Это очень серьезно. Здесь можно спокойно задушить может нас. Все, даже жестоко, что в сериале. Да зачем ты снова кричишь? Его ранили, что ли? Родрик, старший сын лорда Форестера. По идее, нам надо было спасти его. Седьмое пекло. Garrett, did you find Roderick? Да, я нашел Родрика. Speak up, Garrett. Did you see him or not? The Фрей Freys. зарезали. They slaughtered him, my lord. Месть Фреем надо устроить. Find a weapon, quickly! Сейчас мы найдем оружие. Быстро. Иди бери. Да беришь ты меч. Что вы смотрите друг на друга? You fucking traitor! Go, my lord, while there's still time. Так, все, убегаем быстро. Нет. Снова он умирает. Я уже не могу видеть. You're wounded, my lord. Спасибо, Кэп. Это самый единственный нормальный вариант, который можно было там сказать на самом деле. Да, кровище с него просто и хлещет. Ладно. Я, кстати, надеюсь на то, что мы... На то, что я пройду это в лимит 2 часов. Ну, игра, в принципе, не длинная, но в пределах 2 часов можно ее пройти, если не тупить сильно. Я исполню ваш приказ, I милорд. will do as you command, my lord. You have served me well. I know I can count on you. Он это запомнит. Вот он запомнил то, что я... Tell your uncle. Tell him. The North Grove. Вот он, кстати, запоминаем. Передай дяде, что Северная No Роща one должна but быть. him. Do you understand? You must swear. Tell only your uncle Duncan. I swear that I will, my Клянусь, lord. милорд, что Северная Роща я передам ему. Go. Дядя, что Северная Роща? Go! Kill those fucking foresters! This fucking foresters. With love! Ну, конечно, в спину, да. С любовью от Волдера Фрея. Волдер Фрей. И мы начали свое путешествие. Да, сейчас начинается заставка, как и в сериале. Здесь я вначале что-нибудь скажу, чтобы YouTube не считал это дисклеймером и не заглушил звук. Так, Королевская, нет, это Кингс, да, это Королевская гавань. Близнецы. Стена. Железноствол. Игра престолов. Железные изо льда. Прям уж мурашки по коже идут, когда слышишь это. Знаете, когда долго не видишь, ждешь долго. И вот такой подарок от компании Telltale Game, который на самом деле именно вписывается в сюжет
не отдельно от сюжета сериала идет, ну, книги. Еще одна история из того же мира. Кстати, есть еще 2 игры по игре Тронов, кто не знает. Так, все, наша задача идти. Ходим мы на WASD. На компьютере играем. Кровь. Blood. Так, сэр Гаррет несет меч. Нам надо меч, кстати, оставить именно в этой... Почему я там назвал то железностволы? Потому что Форестеры это... У них растет какое-то дерево железностволое, которое прочнее чуть ли не железо. Его фиг пробьешь. Там хрен подожжешь его. В общем, бронька такая отличная. Так, мы идем. Давайте искать. Дальше что у нас есть? Надеюсь, меня в натуре было слышно, потому что я записывал, помню, уже и из-за тех звуков, той музыки, что здесь, меня вообще не слышно. Но надеюсь, в этот раз меня слышно достойно, нормально. Да, во время прохождения я буду делать перерывы, но надеюсь, вы их не заметите. Я так попробую смонтировать аккуратно все видео, то что вы не заметите, как я буду отходить. Я просто, так сказать, человек курящий. И 2 часа сидеть. Можно просидеть без сигарет 2 часа? Move along, boy. There's nothing for you here. Как это здесь делать нечего? I said move on. Дайте мне к отцу подойти. I recognize you. You're a Forester squire. Former Stark bannermen have no claim on land anymore. Or haven't you heard? The Starks are dead. Старки мертвые. Where'd you get that sword? Кто у тебя этот меч? Это мой меч, не трогать его. That sword is his. Must Мой. have stolen it. Out here by himself. Probably a deserter. Я убил им человека. I killed a man for it. Did you? Now why don't I believe you? That sword's too big for you, boy. You can barely pick Ты it с трудом его out. поднимешь. Off my land. This is Bolton land now, boy. Lord Болтон. Bolton is the new warden of the north. Да, Болтоны I reckon he известны. like a proper lordly sword Во-первых, like that. предали Старков, это раз, а во-вторых, отца нет. I'll have that sword, boy. Нет, ты не заберешь мой меч. Я должен его. Попробуй Come get забери. it, you bastard. Вот он его забрал, да, по большому счету, ничего. All right. Finish this fucking pig farmer. Pathetic. Да, кстати, You really are давайте a pig заберем farmer. топорик. Одного убили. Так. Еще одного убили. Сразу бы так спихнул бы все дела. Так, видите, не люблю я быстро на клавиатуре, вообще сложно нажимать быстро так. На джойстике удобно, а вот на клавиатуре нет. Убьем его или оставим? Давайте мы оставим в живых. Please, I beg of you. I have a family. They'll never survive without me. I have no quarrel with you. Посидеть. Вы выбрали, я выбрал милосердие. Да. Все, парень Lord убежал. Whitehill will see you hang for this. That much I promise. Попробуем пойти. Я никогда полностью по пути милосердия не шел. Ну посмотрим, что из этого будет.
Father? Garrett, you survived. Гаррет, сын свинопаса, оруженосец лорда Форестера, Your sister. ставший воином в последний день жизни. She hit. Теперь он идет к железностволым Форестерам именно, чтобы отнести меч, передать послание дяде, а там уже как оно будет. Они убили сестру мою маленькую, и отец умер. А я оставил живых одного из тех, кто это сделал. I'll kill the men who did this. Ты уже одного, как ну, я убью тех, кто это сделал. Только что одного отпустили. Ну ладно. Так, да, здесь как и... Сразу говорю, здесь так же, как и в сериале, будет действие происходить не только в Железном холме, где Форестеры, железностволы, It's Garrett! а еще будет проходить действие и в Королевской гавани. В общем, действие должно проходить, как вы поняли, если вот сериал в начале серии показывает нам какие-то места на карте, да, Вестероса. И в этих местах происходит действие серии, но в данный момент в игре. Вначале нам показали Королевскую гавань. Нам, значит, там будет действие вестись. Нам показали еще Two Whitehill soldiers? близнецов, где вначале было действие стену, но она так They killed мелочь. my family. И And for what? железностволы. My sister, she Хорошо. was only 8 Мы years у old. лекаря нам ногу лечат. This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Thank you, Maester. Мейстер. The blade cut deep, but I should be able to save your leg. Да, что он мне в ногу зарезал, как Your justice was swift. прижигает. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. У меня не было They выбора. attacked me. I had no choice but to defend myself. Of course. And we can't let the Whitehills just walk all over us. Ну These почему? maggots ought to help prevent infection. Hold the wound Личинки, open for да. me, would you? Раскрой свою рану. Раскрыли. Ой, какой ужас. These are dark days, I fear. To lose the lord of the Боже house and мой. the eldest son through such a Какая же despicable act of мерзость, это treachery and вообще betrayal. заливная рыба. Ай, Better houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. так, Poor Roderick. A serious man, but he would have made a наш good дом не lord. пойдет. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. The future Да, of this если house ты is не in веришь Lord это, Ethan's мейстер, hands значит now, ты although he is young не, and altogether unprepared to скажем lead. так, недостаточно, Right. как это называется, This might hurt a bit. Hold this for me, will you? предан этому дому, вот, недостаточно предан лорду I Форестеру, understand from your которого uncle убили. that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save Да, you, пока his что на squire, not сегодняшний his день son вышел, Roderick. да, сразу говорю, вышел всего Not один that Roderick эпизод couldn't «Игры handle тронов». himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel Всё было doesn't train не так. maesters in the art of warcraft. That's not how it happened. Roderick had already fallen. Although I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house, high or low. Lady Forrester will be here any moment now. I'd Почему like же you to нам... walk for me first, to see if you can put any Почему же weight on that вдруг leg. нам указывают на то, что мы все какие-то поганые оруженосцы и все? Так, давайте походим. Go on. Don't stop now. It's better to let the blood circulate. Да, чтобы кровь циркулировала с червями. Так. Давайте-ка мы посмотрим с вами. Щит. An ironwood shield. Щит, вот, из железноствола. The strongest wood in the Самое known прочное world. в мире дерево. Очень крепкое. Так, на окно посмотрим еще. The ironwood grove. Роща железностволов.
Идемте дальше на трон посмотрим. Место лорда. Ну так, позаценили, посмотрели, так я прихрамываю. Значит, сильно от меня бою не быть толку. Ага. Посмотреть на гобелен. Это, по-моему, семья Форестеров. Ага. Дядя Эшер их. И кто это? Сын дядя, по-моему. Asher. Exiled to Essos, unfortunately. Так, Эссос, если не ошибаюсь, это место, где Дейнерис была. По сериалу. Так, лорд Форестер. It was an honor to squire for him. Gregor the Good. Roderick. He was our Грегор best Добрый. warrior by far. Это было прозвище лорда Форестера. Леди Форестер, его жена. She's always been kind to me. Treated me like I was a Forester myself. Mirror. Still in King's Landing, I suppose. Although, I wonder if they'll bring her home. Talia and Ethan. Талия и Итан. I suppose Lord Ethan now. Ryan. Never easy being the fourth-born son. Так, узнаете больше о Форестерах. Да, в игре есть там меню кодекса, где можно прочитать это. You do seem able to put weight on it. Так, посмотрим на ведро. Червями. Rather cute little creatures, Извиняюсь, aren't что-то they? вообще чихать I guess. тянет. У нас погода такая отвратительная на улице. Прям как там. Эти железностволы, которые, извиняюсь, да. Не игровые звуки. Так, я какую-то эту взял. Бинты взял еще. Поговорить с ним или как? No, я не you знаю. see there? You're limping I'm again. fine, really. Давайте поговорим с ним. Does your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. А вон Аски. Почему Уайтхелл ненавидит? Не Can I может. go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Lady А вот и Forrest. леди Форестер. Welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Is it Талия true? это дочка лорда Форестера и леди Your Форестер. family... Поэтому давайте с ней будем... Вообще будем честны. Sorry. Единственное, что клятву будем Me too. не нарушать. Off to bed now. Hurry on. Какой спать на улице день? Какой спать, мейстер? Garrett was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know. Он He был was a hero, героем. my lady. The bravest man on the battlefield by far. Yet he was unable to save his own son. Это You мой were with косяк. Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion, but if you can remember anything... Давайте. He fought valiantly, my lady. Of course he did. He was House Ну что Forrester's ж ты best. влазишь-то, мейстер, постоянно в разговоры? Ну нельзя же так с людьми-то This has been поступать. so Я пытаюсь с incredibly Миледи difficult for поговорить, us, а ты тут especially влазишь. the Ты children. откуда знаешь? But I Тебя was ж там не было. told... I was told you were the last to see my husband alive. Yes, Плохо my то, lady. что теперь I know it may у be этого дома difficult to Форестеров remember, нет but if I may защиты ask, was there anything перед he врагами, said? потому что все Any солдаты last почти words уже. before he passed? He asked me to Отдайте. return this to House Forrester. He said this is where it belongs. With his family. Thank you, Garrett. Of course, my lady. It demands a response. It's too Опа. dangerous, especially now. Now is the time. Пришли, пришли. I'll be sure it's given to Ethan. Against aggression. Да. Duncan, this was our land. They were our people. Your family.
Дункан, I дядя share your outrage, Гарреда. Sir I do. Ему But now is not надо, the time to provoke the так White как бы, по Hills. крайней мере, Not with только ему Ramsay мы Snow должны coming to see us рассказать. bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard. Garrett, you Рассказать understand про what this means. You kill the рощу Bolton, эту. and Ramsay Snow will want his Рамзи retribution. Сноу. Рамзи, если вы помните, We're со the своей ones who should be вонючкой. commanding retribution. This happened on Они на Forest меня land. напали. They attacked me! And they'll say they were keeping the peace in the name of House Bolton. It's an argument you cannot win. We have to be Во имя smart. Болтона. Да, Ramsay Рамзи Snow will бешеный be вообще. here within the week. And what would you have us do? Он Nothing. очень хороший I воин, would have очень us сильный use our воин, heads while they're still лучник attached to our хороший. shoulders. И он очень Garrett has психанутый. lost as much as Если вы anyone else помните within these сериала. walls. Maybe you Что он can сделал talk с some sense Грейвджоем, into your это uncle. только... Garrett's suffered enough already. You ask too much of the He boy. deserves Нам to нужно be heard. действовать My разумно. uncle's right. We need to be smart. Smart. Eddard Stark was smart. And look where that got him. Эддард Старк был So, what's to be done? достойным человеком. Не надо к нему вот это. Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead. Он все He is the скажет. lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this will accuse you Так. of murder, and us of protecting you. The boy Как was обычно just какие-то эти. defending himself. I'm not faulting him for what he did. И It это wasn't было не murder. убийство. It was justice! Not in their eyes. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take, which is why you cannot stay. Да. Cannot stay. Duncan, the boy has suffered Куда я enough. пойду? But Куда ты меня where would I отсылаешь? go? The one place beyond the reach of even House Bolton. Ну You're и какое-то sending him to место. the wall. The boy's Стена. done nothing wrong. Not in Мы the eyes of станем the братом Boltons. ночного дозора? I'm afraid it's the only solution. I'll do what's best for the house. So I'll go. I'm not afraid. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. Дункан будет помнить о вашей храбрости. Дядя, Settles it. не еще не спросив, скажем так, разрешения у You can лорда have my Форестера, horse, and I'll которым see you должен have стать plenty of food. дальше But we старший haven't much сын time. The по White Hills will наследству. come looking for you. А это получается у нас, так как там был еще сын Итан и Райан, но Райан очень маленький, а Итан повзрослее будет. И он не спросил у Райана, ой, у Итана, Were it куда up to me, отправить, что I'd делать со gladly мной. drive a sword through Lord Whitehill's heart if given a chance. I would. And God's willing Это, наверное, someday косяк I со will. стороны дяди, но Now, I have House ему Forrester доверял to consider лорд first. Форестер сам. А значит, это Lord Forrester честный would be человек. proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's Так. best men have volunteered for the war. His own great uncle was a ranger with Кроме the Night's тебя у Watch. меня никого не осталось. You're the only family I have left. In my heart, I know I'll see you again. Да, мы увидимся. На стене мы увидимся, когда и ты туда I've been прибудешь. waiting for the right moment to tell you. Да, а вот и клятва надо. What? Северная Lord Forrester роща asked me to give должна you a быть message. потеряна. He said, the North Grove can never be lost. Да-да, 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 Sorry, да-да. You caught me by surprise. It's not often discussed. Он сказал, If ever. передать это только тебе. He said, tell only you. For good reason. Most don't even know it exists. They think it's just a myth. Так, но made up если by он wildlings предатель и and поэтому fools. нас But it's отсылает, better kept that way. I assume you kept your word. You А haven't знаете, told anyone else, have тут you? же в это слишком This is много всех important, это. Garrett. I need to know the Мейстер truth. спрашивал. Maester Ortengren asked, but I said nothing. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our secret. But soon, I may need your help. But- I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the Может future of this зависеть house. будущее нашего дома. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Разведчиком. Да, стану я разведчиком с такой побитой ногой.
Iron from ice. Iron from Iron ice. from ice. Это девиз. Remember, you Дома represent House Форестера. Forrester. Your actions at the war will reflect the honor and dignity of the house. Я буду служить I'll с serve with честью. honor. I know you will. Но что-то мне в нем... печалится обо мне. Garrett, wait! Что, девочка любит меня, что ли, или что? Кулон, амулет. Be safe. Береги себя. Берегу себя. Все. Запомню, у нас есть амулет, бинты, травы. А, по-моему, вещи, которые мы взяли с собой. Может быть, меч какой-нибудь еще есть. Да, города мы еще увидим. Ethan? Ethan! А, вот это Итан Форестер, лорд дома Форестеров. Он стал лордом после смерти отца и смерти его старшего брата Родрика. I couldn't find him. Could you? He hides too well. And if he were smart, he would reveal himself. I don't like this game anymore. Вот Maybe мальчик something такой, а? happened to him. Ethan's fine. He's just forgotten this is a game. You found me! Well done, Ryan. Так, мы должны быть, наверное, Don't worry. It's улыбчивы just a game, и Ryan. милы со своими I don't родными like it. наедине. He was Ну вот. worried you were gone. I thought we'd never find you Но again. вот, I'm right here. And I как promise лорды, мы I'm должны not быть going все-таки anywhere. справедливыми и I wish Mira was твердыми в своих решениях, Asha. чтобы люди поняли, что я действительно here. лорд. Roderick. I do too. But Mira's in King's Landing and... Can't she come home? I don't want her to die too. Вот, как мы попадем в Ryan, Королевскую she's гавань, perfectly увидим ее. safe, I promise you. Мира, сестра Итана, дочь don't лорда want her Форестера to и die леди either. Форестеров, Most old прислужница, Tamrian said служит got sent to the в Королевской гавани. У кого мы I узнаем miss дальше. Garrett. He was nice. I don't know what he did Garrett to get sent сильный. away like that. Garrett is strong. He can take care of himself. No one will tell me what Garrett did, but it must have been serious. I heard Duncan and Sir Royland talking. They said someone will come here looking for revenge. Everyone's worried about you, but I'm not. I know you'll protect us. Конечно, Who смогу said they're worried защитить. about me? Well, Sir Royland for one. He says you can't fight very По well. словам What? сэра Ройланда, я плохо дерусь. Правильно, сэр Ройланд военный. Sir Royland forgets himself. Он After all, поплатится you are за the lord это. of the house now. I'll have him punished for saying that. What does milksop mean? А что No, это? but I know it's not good. Не знаешь даже, что такое Ethan, you should молокосос? let Sir Royland teach you how to wield a sword, like a man. He taught Roderick and Asher, and he even showed me how to fight. Родрика Эшера даже Properly, I не mean. показал, как правильно A lord сражаться. should know how to fight. Да, веткой ты точно. Remember when we were younger? Воздух We заборешь, all used to play here. ветер You, погоняешь Roderick, и Asher. попротыкаешь. We'd all be out here for hours. Where was I? You weren't born yet. We had so much fun. But then, well, Да, then мы everything дети лета. changed. Roderick became so serious, the lord in training, and he never smiled anymore. And Asher Ашер just got обозлился на angry всех. at everything. Да ну, почему вдруг считаете, что Ашер неизвестно, что Promise me you won't случилось? be like that. Please, just be you. I like you the way you are. Нет, обещать ничего не I know могу. a lord has many responsibilities, but you don't need to be like Я them. и сам не I don't хочу want to менять. get angry, but I may have to. Father did sometimes. But you're nice. Everybody says that about you. Но я же хороший, все так считают, да? But Интересно, какое будет since прозвище you're у the new меня? lord, Будут you ли can давать do мне anything прозвище? you want. I suppose. Everyone will have to do as you say. So I could have all the sweets I want. If only it were that simple. Да. It would be nice if someone did what I wanted for once. Нельзя You вот have так to вот валять understand. дурака. Being Lord is a great responsibility.
I can't just fool Вот around. бы наши правители Thank тоже you for самое that, понимали. Roderick. Быть правителем — это ответственность прежде всего Lord перед Ethan, you're needed in своими the great hall. подчиненными, Quickly, on your перед feet. гражданами своей страны. Ну, по-моему, это понимают только вымышленные персонажи. What's the matter? Lord Whitehill has arrived, unannounced, Lord and Whitehill. certainly unexpected. А, He's за come то, что demanding убили. justice. Can't he meet with Duncan? He is the Castellan. Stay with us. Please, Ethan. He's demanding an audience with the Lord. We really Нам и must правда go. нужно идти. Мы пойдем, It's я your встречусь. decision. You are the Lord. If I were Lord, I would command Ethan Если to бы stay я бы приказал with ему his остаться family. со своей семьей. Fine. If that's what's required of me. Very well then. Так, надо было, наверное, напомнить ему, кто здесь лорд, а то что не он там не приказывает. Сестрица, вот дети не всегда понимают, почему правители такие лихацы там вот эти, да? They showed up Более unannounced. жестокие и Lord строгие. Whitehill is in a Потому ladder. что по-другому I никак. assume you explained to Lord Ethan why they're here. Business with Garrett. I told him. Из-за Lord Гаррета Whitehill рассказал. knows Garrett is a squire to this house. Or was, I suppose. Is, was. It makes no difference. The Whitehills were clearly in the wrong, so don't give him any satisfaction. Никакого не дам Out there удовольствия. you were decisive and firm. Now do it again with these bastards. Let's not do something rash. Делать ничего Things are bad опрометчивого. enough as it is. Что мне ему What should I сказать? say to him? Tell him and his men to leave. Now is not the time to anger Lord Так. Whitehill any more than he already is. He's got Так, 5 у него times as людей many больше, men and the конечно. backing of House Bolton. All the more reason to stand up for ourselves. Only cowards and dead men roll over. Да. Только трусы и покойники оправдываются. Согласен. Lord Ethan, is it? My condolences for your father and brother. The late Lord Forrester was no friend to me or my house. Thank you, Lord Whitehill. My only regret is I wasn't there to drive the devil Ах into ты a же trap свинья myself. при... I've been waiting for this day all my life. Да How как dare вам? you? I dare, and I'll do as I damn well please. Ах ты сволота No мерзкая. bread and salt! What kind of fucking house receives a lord with no fucking bread and salt? You А, bloody свинья ты. officer. No courtesies. I should have expected as much. Calm Успокойся. yourself, old man. You little fuck! That's how you talk to a lord? You Foresters have shit on us for generations. Well, Мы now the будем дальше Starks срать are no на вас в longer around течение to have многих you back, are столетий. they? We're the power in the north now. Roose Bolton is the Warden of the North. Aye. And we've been his bannermen for 5 fucking centuries. You cunt. Ты ублюдок. Lord Ethan, you're losing control of this. We all serve House Bolton now. Сейчас мы I'm все not служим дома Болтона. finished. Maybe if you hadn't been so Может быть, fucking если greedy бы with вы the поделились ironwood, своей гребаной things would have рощей. been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Чего ж ты хочешь-то, лорд Вайтхилл? Your Good man, problem. the squire. We were minding our own business, keeping the king's peace, as his lordship here said, when your man attacked us Да, for не no нападал reason. он на вас без Yeah, причины. Attacked for no reason. No Never reason. will You murdered his family. Then you admit it was your man who killed my men. And a pig farmer at that. How do you answer for your squire, Lord Как Ethan? мы ответим? He acted in За your проступок. name. And you are the Lord of А this как house. вы We lost ответите? people too, Lord Whitehill. Your men murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. Soldiers Один were the солдат 100 of стоит their сотни time. таких, как они. Where's the fucking coward who killed my men? I know he's here. What have you done with him? Я обо Took care всем of it. позаботился. He received his punishment and it's done. He's gone. Все кончено. Gone?
That was my justice to deliver, boy, and you denied me of it. I'm not leaving until I have my justice. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Bolton. Ах ты ж. What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Во! Леди Форестер. Lady Forrester. You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady, considering your losses and all. But this is not over. Конечно. It's over when my son says it is. Thank you Спасибо, for что coming, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. Все эти лорды там, как знаменосцы. That lad may be lord of this house. За лордом Lord Болтона. Bolton will have the final Само say. собой. I'll send him a raven letting him know a Forrester man killed one of his own. That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. Хорошо. Вы не We're in the правы. right, Lord Whitehill. Remember that. Пусть он это помнит, что он был неправ. Этот чувак похож на такого, знаете, ворона с стрижкой стервятника. Your son did well, my lady. He kept his wits while Lord Whitehill lost his temper. A lesser man would have been rattled, but Ethan here held his ground. Конечно, не успел, я же за него играю. But Ты был храбр, сынок, но теперь придется проявить. Тролливали, судя, что вы там приготовьте ворон. Нам сейчас же нужно отправить весточку Мире в Королевскую гавань. Там, Королевская гавань. Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's favor. Она служанка леди Марджери. Марджери Тирелл. If it's presented to her as it should be. Говорите, помочь нам. Так. Это Она служанка леди Марджери. Ладненько. Раз она служанка леди Марджери. Так. Это что такое у нас? It was very kind of Lady Marjorie to give this to me. Подарок от леди Марджери. Брошка. Хорошо. Амулет, сделанный из железного ствола. Ethan made this for me. Если вы помните, леди Марджери, она была в начале Asher sent me this coin. Do you remember him? Райли Баратеона, да, по-моему, или Ренли Баратеона, невесты, но Ренли Баратеон, как вы помните, был голубым. Это раз. Во-вторых, Ренли Баратеон был убит своим братом. Если не ошибаюсь, что вы звали Ренли. По-моему, все-таки Ренли. Что Баратеон это точно. Он был одним из тех королей, скажем так, которые себя прозвали королями, хотели получить власть после смерти короля Баратеона. Так, а теперь леди Марджери в Королевской гавани хочет выйти замуж за Джоффри Баратеона, который... Рукотворные чудеса от Лома Странник. Она такая печальная. Заметьте, здесь два вида бровей, по-моему. Либо скошенные, типа как злые, либо они печальные, как у собачек. Ну, конечно, есть третий вид, когда брови ровные, и тогда это типа непонятно, что из себя представляет эмоция сейчас. But you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. She is our best hope, and can be a powerful ally, especially now when your family so desperately needs her help. Да, сильные союзники. Powerful.
Так, кто к нам пришел? Come in. One moment. Секундочку. Oh, sorry, milady. I didn't mean to disturb you. I can come back later if you'd like. Залазь. Давай, залазь сюда. No, it's fine. Come in. Это кто? Парень, который уголь носит? Грязный чернорабочий. Pardon, milady, but you all right? If you don't mind my asking, you seem rather upset. Я I'm волнуюсь за just свою семью. worried about my family. Ah, letter from home, is it? It's kind of you to ask. Of course, milady. You've always been kind to me. Please hurry if you can. Lady Marjorie will be here any minute. Of course, milady. Давай, давай. И вали отсюда. You work for Lady Marjorie? You work for Lady I may be Marjorie? wrong, Конечно. but it seems like you do. Я I'm ее her служанка. handmaiden. That's what I thought. I've seen you with her before. You seem like good friends. Но не совсем лучшие I saw Lady подруги. Marjorie just this morning, outside the Royal Sept, talking to Queen Cersei. Cersei? Серсей? А что Серсей? Они разговаривали... А, да, They Серсей. appeared to be having some sort of disagreement. I couldn't hear much, but it was Почему ты мне это definitely говоришь Why вообще? are you telling me this? I heard them arguing about House Forrester and House Forrester? Мгм. I thought you'd like to know. Forgive me if I was mistaken. I hope you're not in any kind of trouble. Most people don't tend to notice a call boy. Not in King's Landing with so many lords and ladies about. You see and hear all sorts of things when people don't even know you're there. Ну я-то знаю, что ты тут. Good night, milady. Доброй ночи, миледи. Адьос. Все, ушел. Угле. Носчик. И пришла леди Марджери. Lady Marjorie, you're early. I was hoping there would be time for us to talk. Come, there's something we must Да discuss. пойдем. Пойдем. Что ты хочешь обсудить со мной? Давай, 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 давай. From the day you arrived in Highgarden, I've thought of you more as a friend. А, than as кстати, my вон там еще handmaiden. одна служаночка A идет. dear friend, in fact. Thank you, my lady. And you know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain Дом as if it were Тирлов. my own. Марджери Тирл. What you've suffered is beyond imagining. And your poor Вы family очень as well. добры. You're very kind, my lady. Of course, Mira, but you must not despair. We will get through this together. Конечно, пройдем вместе. You must understand there are limits to what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be queen. To have a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark. It raises questions at a time I can least afford. Который сейчас Cersei я не могу herself ответить, да. cornered me this morning outside the Royal Sept. В угол. Они сегодня, видимо, She разговаривали, mentioned the Тан northern указала girl in ей my место, service, and she painted you a апеллируя на traitor. то, что у них служанка с севера. She was very pleased with herself. Как вы отреагировали? How did you respond? I told her you are one of my most trusted handmaidens, that you can hardly be blamed for the actions of your father and brother. Nonetheless, she demands an audience. She wants an apology of some sort, for what I don't know, but she's Конечно, waiting за for что? us За now. то, что I promised I would bring you to her. они I сказали, wouldn't идите вы ask в this of жопу. you if it were not important. Я I cannot сделаю, как вы afford any просите. conflict with Cersei with the wedding so near. I'll do as you ask, my lady. Я сделаю, как I просит knew I моя could леди. trust you. Humor her. Tell her what she wants to Потакай hear. ей, скажи ей то, что она хочет слышать. Конечно. See if the Queen Regent is ready to receive us. Солдат так смотрит на нас, вот я никогда не видел людей. Все держат You'll заперти, be тут бац, fine. люди. I Вот. know you will. Люди? You may Другие feel люди? one Здесь thing, есть еще you кто-то, must кроме say нас. another. Давай, говори. Что Good luck. хотят услышать, ты можешь чувствовать другое совершенно. Удачки.
Let's go. Все. Идет война, пойдемте. Это Тирион? Это Тирион Ланнистер и Серсея Ланнистер. Ты справишься. Конечно, справлюсь. Солдатики, подойдите к трону. Железный трон. Ah, Lady Marjorie. Aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? Lord Tyrion, With your ваша permission, милость. allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Леди Мира из дома Форестера. Опустите голову. I am honored, Your Grace. Yet not honored enough to kneel, I see. House Forrester is a northern house loyal to the king. Are they? Так. I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Is your family loyal to the king? Преданы ли мы Perhaps you should королю ask Джоффри? the new Lord Forrester. He's not here, Мы is he? служим королю She Джоффри. is. Joffrey is the one true king, Your Grace. And yet, Серсей, ты for запомни. centuries the Forresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. Yes, Your Grace. They are traitors. The Starks were your liege lord, yet you name them Так, traitors были so вашими easily. свидетелями. Надо... I take it this is the kind of loyalty the king can expect from you. If Не you have any удовлетворило это. loyalty at all. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Русе Bolton? Болтону, присягнет ли мой дом? Он He новый is the Warden хранитель. of the North, Your Grace. He is. And I the Queen Regent А я and королева Tyrion, Master регента, of Тирион Coin. мастер над монетой. The girl has a remarkable talent for answering questions while in fact saying nothing at all. Old allegiances are not easily abandoned. От преданности не But так-то now просто that the war is отказаться. over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. Железные I'm стволы told there нужны are были. others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Конечно, вы Forrester поможете. Ironwood does seem rather unique. Для нашего To общего our mutual блага. benefit, Your Grace. And at the pleasure of your king. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask Так any ведь. Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. There are limits, Your Grace. Всему есть предел, ваша милость. Perhaps, but not if your house faces Возможно. potential Но никогда ruin. твой дом может быть уничтожен. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we А truly blame можем ли those who мы end up on the wrong винить тех, side кто of the war? стоял в Our стороне dear от Marjorie войны? here was betrothed to Renly Baratheon on the С Ренли, basis да, that я был he прав would one насчет day Ренли. rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Можем Should ли she be мы held accountable? судить ее за эту ошибку? Я I не won't стану judge her, Your судить ее. Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a delightful girl? If only one could Живет fit не through место life собственного without ever holding an мнения. opinion of their own. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something Так. they're not. Что она хочет от Who нас? knows what lurks within their hearts? Кто знает, что скроется в их сердцах? You are a girl from the north here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond Без question. вопросов. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what Так. would you do then? I'm sure she Let the would... girl answer the question. Противоречий не My loyalties would будет. never conflict, Your Grace. That's a coward's answer. I will not have my time wasted by a northern girl who thinks she can play games. Да Who не would you играй на веки. choose?
I must Я choose поклялась. Marjorie, Your Grace. Clearly your handmaiden does not have her priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. Красавчик Тирион, самый обалденный вообще. My sense is this girl will say almost anything to get what she wants. Which is not very encouraging. Не вызывает восхищения. Конечно, не вызывает восхищения. Тебя это должно не вызывать. I'd like a это. word with you, if I may. Of course, Your Grace. Конечно, ваша милость. Она на меня так посмотрела, она любуясь на меня сквозь свой висок глазами. Когда проходил мимо. Так, Тирион. Мастер над монетой уже. Это означает, что он уже больше не десница короля. Это означает, что лорд Ланнистер находится на сейчас на посту десницы короля. У Болтона нет чести. Forgive me for saying it, but the Boltons have no honor. Roose Bolton has many unique qualities. Honor is not one of them. Да. You were brave to declare your loyalty to Lady Marjorie. Да, я знаю, что No doubt she was pleased, but Cersei. Но Серсея, She will not soon сволочь, она не forget what скоро you это said. забудет. Она вообще-то не забудет. It Хотя... was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. I wasn't Я не trying to пыталась please her. угодить ей. I think that was clear to everyone. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I Вот take это mine in насколько forcing точно them. сделали. We must find Тириана. our amusements where we can. Походка его. She threatened to give your Как он ironwood выглядит, to another голос его. house. It is the master of coin who decides such matters. The crown needs boats. Boats need wood, and I speak for the crown in this Вы можете regard. помочь моей Not семье? her. You can help my family. I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Ладно, Are you willing посмотрим, to что risk это. that? Ты готова пойти на этот риск? It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You Да. are a brave girl, aren't you? You are brave. I'll consider it. Обдумай. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. Three Sansa еще не beautiful bottles убежала. of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. Good night, Lord Tyrion. Just be careful. This is not the North. Это не King's Landing север. can be a nest of vipers Для to the непосвященных unleashed. это змеиное гнездо. Да, для посвященных оно тем более змеиное гнездо. Так, что у нас тут? Письмо какое-то опять. Mira, I was worried. How was it? Как все прошло? Ужасно все прошло. Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. It didn't go very well. I'm sorry. Cersei is known for being rather difficult. У Серсея не трудный характер. У Серсея брат, любовник. Тут Lady Marjorie has spent the Она entire day мужеложит. working on seating arrangements for the wedding. занимается мужеложеством. Of course, you and I are seated way at the back, here with the fourth cousins and the ninth-born sons. Четвертым кузен, девятым сыновьями. Sir Jamie, I wouldn't mind Хотел бы tarnishing мне that white потрогать cloak of его белый his. плащ. Sarah, what? It's true. Джейми Ланнистер. And Oberyn Martell, the Red Viper. I'm told he has a paramour. He is quite handsome. And quite passionate, from what I've heard. Старый. Perhaps Lady Marjorie could Так, make the right возможно, леди Марджори Who смогла бы knows? нас... We might meet our future Сейчас, husbands. после диалога всего, я Although думаю, marrying a я сделал king, небольшую паузу, I can которую only вы не imagine заметите. what that would be like. И немного, где-то минут 5 Would you отдохну, marry наверное. Joffrey if it meant you'd become queen? He Королевой. does have a certain look about him. And he's always treated Lady Marjorie well. I don't want to be queen, no matter who I'd have to marry. Don't want to be queen? Не хочу You быть королевой. Northerners. You'd make a Вообще perfect не scepter. хочу быть королевой. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as Queen of the Seven Kingdoms.
I might even allow you to be Что my бы ты сделал handmaiden. этот? А? Если бы ты была бы Let's королевой see, семи who королевств. else should we marry off? Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match. Какая идеальная Sir пара. Bronn and... What are you doing? Well, Простите меня, I'm sorry, my миледи. lady. as am I. We shouldn't have been messing about. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. Так, The Queen как was она? rather disappointed by your display, Была Mira. недовольна моей речью. I'm just glad it's over. Ну ладно, раз King's она- Landing can be exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know your true heart, the lords and ladies will have no choice but to love you. Do you agree? Ты с ней согласна? Но важно лишь It то, doesn't что вы matter what you говорите. feel. It only matters what you say. You learn very quickly. Your words to Cersei were brave, but I know you must fear what the Boltons might do to your family. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. There's been something on my mind. Так, она Something сама решила important. заговорить, мне даже выбирать не надо было. Попросить ее о помощи. I did have a favor to ask of you in return. Whatever you wish to say, you can say it in front of Sarah. There are no secrets between us. It's about my family. Так, I хорошо. trust her. Сэра может остаться. Go on. Вы можете остановить Рамси? Please, Ramsay Snow is on his way to Ironrath to see my brother bend the knee. Ramsay? Roose Bolton's bastard. I fear my family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. But if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown... That is no small request, especially now. Немалая просьба, особенно сейчас. Joffrey knows only too well your family fought for the Starks. And now you would have me ask him to intervene? Нет, я Is хочу, the чтобы... situation that dire? You can't, my lady. King Joffrey won't like it. Just think how he turned on Lady Sansa. My mother feels it is urgent, my lady. She's unfamiliar with King's Она Landing знакома and с its politics. корейской ее I hope you политикой. can understand that. Very well. I'll make your request, but I cannot promise anything. Thank you, my lady. I will send a raven to my family at once. Так. Нас обратно к лорду Итану отправил. Нет, Гаррет. Гарреду нас отправили обратно. Оу, воу. Тихо, лошадь. Куда ты убегаешь? Пешком идти до конца. Seven elves. Seven elves. По-моему, чувака режут. Let's play a little game, shall we? Рамзи Сноу. Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? Так, на этом, я думаю, небольшую паузу сделаем. И скоро вернемся к вам. Так, я вернулся, давайте посмотрим, кого мучает лорд Рамзи. But he didn't make it easy. What with all that bloody noise? Так, все, чтобы нас не спалили, надо отойти назад. As my father likes to say, a naked man holds few secrets, but the flayed man holds none.
Кого это там мучает? Но мне кажется, не Грейвджоя, потому что Грейвджоя он... Что он мучил Грейвджоя, нам показывали по телевизору. A day, my lord. 2 at most. What was that? My lord? Shh. Listen. Так. Но Рамзи на самом деле искусный. Hear that? Хоть и псих. I know I heard something. Останемся на месте. Побежим, нас точно спалят и увидят. Never mind. We've wasted enough time already. Ну, Рамзи сделан, конечно, прикольно, но на актера, мне кажется, он не очень похож. Похож, конечно, есть некоторые черты сходства, но не так, как, например, сам там, как похож Тирион. На Тириона и сериалы. На актера, так. Да, у нас с типом, которого мучили, блин, они жив вообще, нет? У меня есть лечебные травы, бинты. Но этим самым мы не спасем, наверное, это не двигается вообще. Bloody 6. Просто снял с него кожу. Вообще же скач. Рамзи такой, Рамзи. Ну, тем временем, если я не ошибаюсь, мы прошли уже половину примерно. Ethan, as I was saying, you are young. And there are those within these Мы walls прошли who are uncertain половину of your leadership. Из эпизода всего. 300 Осталось generations of совсем Forester чуть-чуть. Lords stand behind you. Осталось сделать выбор. Lord Gerhard the Tall, who founded our house, and your grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Lord Gregor the Good. Лорд Грегор добрый. He was fair and wise. And А как courageous меня in battle. назовут? And what will they call me? That is for you to define as the new lord. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others. The Lord Sentinel. Так, Forester стража. traditions demand the Я new Lord выбирал Sentinel must be chosen. стража уже, так как я проходил это все дело. Я выбирал себе стража. Даже разных, по-разному выбирал стража. Так, и так. Кого-то поймали. I've done nothing wrong. I was only trying to survive. Как это ты не делал ничего плохого? Lord Ethan. Кто этот человек? Who is this man? This Craven is a deserter and a thief. This house is doomed. We all fucking know it. Quiet, thief. Правильно. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing. Ты крал наше оружие, у нас и так нету ничего. 2 shields and 3 spears. Ты крал у нас? You stole from us. I feared for my life. Yes, И как my тебе lord, оружие помогло бы? I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks true. Right. I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Правильно. Тебе вот нужно именно вино. Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Then you admit to the Значит, ты crime in признаешься front в of all глазах gathered всех here. собравшихся. I am only what this house made me. You cannot expect a man to live on loyalty alone. Будет жить на одной лишь You'll верности. address him as Lord. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them.
Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it The men is. need to know they cannot do whatever the fuck they please. Their lord will not permit it. We can send him to the war. Смилуйтесь, пусть он заплатит за проступок. I will decide. Я приму решение. Take his finger, thief! If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Please, my lord. My family depends on me. Давайте милосердие Our house проявим. tends to its people. See, this man is paid and his family is fed. Lord Ethan, you are truly a merciful and noble lord. My lord, this man is a criminal. A brazen thief. Тем не менее, он служит Still нашему serves дому. House Forrester and deserves our protection. He's a rat in our grain stores. My lord, we must speak about our gold reserves. Soon. My lord, I thank you for the mercy you've shown me. I will never forget my debt to you and to this house. Так, мы его отпустили. Повезло тебе, что я такой милосердный. И не отрубил тебе 2 пальца, 3 пальца. That was certainly unpleasant, but a lord must meet our punishment when it's due. Not just yourself, of course. Меня не гложет Did совесть. what I had to do, and it didn't bother me. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can Но help you in страж the face поможет of нам disloyalty. справиться с You need someone вероломством. you can trust by your side. Так, ну Someone давайте. you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom, But Maester, that is what the small council is for. my lord. You of all people should know that too many Сколько voices мнений. muddy the message. That is why there is one lord above all. And so there must be one advisor above the rest. There are 2 capable men for the role. They both want the job, but neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Надо Talk взять, to them. наверное, все-таки Solicit воина the себе. opinion of people close to you. Не The bracer of the sentinel. народ стражи. The Так, badge of office. не дядю Гарреда возьмем, наверное, а Tonight is your все-таки first small военного council возьмем, как meeting. его там зовут. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen sentinel Его мы there, возьмем to себе, show that you потому are что decisive and in так control он of this house. воин, навряд ли он будет предавать Your нас. sentinel will wear this for all to Я see. сделаю I'll верный make the выбор. right choice as Sentinel. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Так. Ну, не знаю, говорить, не говорить. Давайте по-быстрому уж тогда пойдем и сделаем выбор. А ну-ка, Эйса, занимайся своими там делами. Так, нам по-любому придется поговорить. С ними давайте поговорим. Насчет еды с сэром Дунканом. Сколько у нас еды там осталось? Our provisions are rather low, my lord. I made the count again, just to be sure. Как долго How мы bad is продержимся? it? How long could we hold the house? We couldn't withstand a siege, my lord. If the Boltons or the White Hills cut us off and wait us out, we'd only last a fortnight. But there are steps we can take. In the past, we've demanded food from the small folk to replenish our stores. Нет, мы We у can крестьян do не it будем again, забирать еду. if you'd like. We've done it before in desperate times. The last Должен long быть winter, my другой family вариант. had to give all our pigs to the house. No, there must be something else we can do. Well, I hope we find it soon. We won't have much room to maneuver if we don't have the option of holding fast. I can speak to the huntsmen and trappers. Perhaps they can do more. Конечно, давно My надо lord. было поговорить с охотниками и ловцами. А то погляди на него. Так, с сестрицей еще нельзя поговорить. Так, это тоже дядя. Какой-то наш. Давай с сэром Ройландом поговорим. Sword up! Swing left! Parry! Wrong! I didn't know Sir dogs Royland, could hold A swords. word? Of course, my lord. Конечно, милорд. I have many decisions to make, and I wanted your advice. Какова наша оборона? What's the state of our defenses? Are these men ready for what's coming? This lot
Эта кучка готовы? Нет, но будут. We post anyone who can hold a spear along Мы the отправим path, каждого, кто может up where держать they копье won't на get much парапет. scrutiny, and put our meanest, nastiest looking brutes front and center. That'll show Ramsay we're a force in our own right. You've got to project power, especially when you're weakened. Конечно, Thank you, Sir проявимся. Royland. I'll let you get back to training these men. Thank you, my lord. And I'll be sure to watch out for more deserters. After today, I suspect Я there'll be more ожидаю, что to их будет come. больше. Так, все, поговорим с Малькольмом. Там, наверное, сестра потянется к разговору. Потом пойдем создаем малый совет и все. Or should I say Lord Ethan? Hello, Uncle Malcolm. I saw what Hello, you did Uncle today. Malcolm. It's not an easy thing to do. Uncle Ben. Showing mercy to a man who admits his guilt. But if you'll excuse me, my lord, I should finish packing before nightfall. Успевай. I hope to be off tomorrow. At first light. Куда ты едешь? Where are you going? Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Так, She has asked me ты to за return Эшером, with ладно. you, to help the house. She said Мама nothing of снова this to без me. моего She ведома fears что-то you will not происходит. agree. I told her my place is here, that I'll be of no help to you in Essos. But she insisted. Но она I will she hold, of insisted. course, until you've spoken with her about this. Just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. Почему... But you know that just as well. She's my mother. I know how to speak to her. I'm sure you do. Так, все, But my поговорили, mother's нет? fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Royland Sir отлично Royland походит is the на man это for the должность. job. It'd be a fine choice. Ты And I прав trust насчет Сира Лоя. Sir Royland seems the man for the job. We are at war. You need a warrior by your side. Royland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice, but now is not the time to negotiate. Правильно. Thank you, Uncle. Ethan, I need to talk to you. Mother told me Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. Мне кажется, что She always thinks of family above all король else. Джоффри Hopefully Lady Marjorie's и его influence will be enough. блондинистые волосики But нам right не now I'm more помогут. concerned about you. У меня есть такое чувство, I что saw what you Джоффри did to that все-таки man. тварь еще та. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the war without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. But I'm the Lord. It's my responsibility. Правильно говоришь. The people want me to lead. They need me People to, want but... me to lead. What? Какое английское? Вот тоже. Ethan, please. Tell me. Кто должен стать стражем? Who should I name as my sentinel? It should definitely be Duncan Tuttle. He's dependable and smart and И все everyone доверяют его trusts his суждениям. judgment. Может Sir быть, Royland is unpredictable and likely to make matters worse. так, он непредсказуем. You've always given me good advice. Thank you. А может быть, все-таки Дункана взять, а? Может быть, он как-то урегулирует, Рамзи ведь псих. Нам надо, наверное, аккуратно как-то с ним поступить. Давайте мы созовем малый совет и, наверное, все-таки сделаем, может быть, Дункана. Maester? Майстер. Yes, Lord Ethan. Да, Are you лорди, вы prepared готовы to name назвать your свою стражу? sentinel? Конечно, да, Yes, готов. Maester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once. Кого же взять-то, а? Переговоры или война? Война уже мы не в силах противостоять. Значит, нам нужна хитрость. А это значит, что нам нужно... Я выберу Дункана. Все-таки Дункана, а не Ройланда, потому что нас уничтожит Рамси иначе. You may sit. You may sit. I believe Lord Ethan
has reached his decision. Такое чувство, что это маленький Дарт Вейдер Before I вообще. name my sentinel, I must tell you. Это... Вы оба достойны. Royland, this house needs you both. But you can only choose one, Да my заткнись ты, lord. Let him be Владик, honored. снова скотина-то такая, мастер, блин. Many Который thought раз either of владеет you would make a мразота, а? fine sentinel, but I have made my decision. Я могу выбрать только одного. Давайте выберем Дункана. Duncan Tuttle, you will be my sentinel. Выберите мы Тату. This is reckless. Да Lord ладно. Ethan has made his choice. Роланд, это запомни. I will not disappoint you, my lord. Если ты меня, я тебе бороду подстригу. Now, sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? Our scouts say he's only a day's ride from here, отсюда. with no time to waste. Who knows what he's capable of? We need to prepare for the worst. Мы To договоримся. devise a plan to deal with him. The Boltons need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here to negotiate. We must Так, answer мы with the должны sword. ответить мечом. Bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Ignore Sir Royland. You named me Sentinel. I knew this would happen. He cannot be trusted. Прекратите эту грызню оба. Enough! Would my father have stood for this kind of bickering? Neither will I. Так, они тут уже. Sir Royland is clearly able and ready to take up arms, but the rest of our soldiers are not. We need to Так, take a cunning нам approach. стоит проявить хитрость. Diplomacy can be a sharper instrument than a sword. Согласен. Bolton's sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Gentlemen, please. Thank the gods Mira has asked Lady Marjorie for her help. It's not too late for the Crown to intervene on our behalf, but we must have a plan if Mira's efforts are not successful. I trust Mira's judgment. I don't doubt she did everything within her power to Нам help стоит us. We быть all must заодно. agree on the plan. We cannot leave until we have a consensus. Why not make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the Citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. You must be mad. Так, It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. нам стоит поторговаться, хватит. Мы заключим сделку. Мы используем дипломатию. My new sentinel favors a certain approach, and I agree. I shall use diplomacy with Lord Snow. I would be foolish to pick a fight without negotiating first. I'll offer our allegiance, and try to reach a reasonable agreement. If you aren't ready for a fight, you're bound to lose when one breaks out. Ethan has made his opinion known, and you Да, will уважайте respect his решение мое. decision. Ой, Forgive us, my какая-то lord. пауза We are, of случайная. course, here to serve you, as we served your father. Как служили вашему отцу. Да. Well then, let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. Где будем встречать Invite him Рамзи? into this hall and meet him face to face, lord to lord. Ramsay Snow is no lord. That's absurd. Так, это You meet абсурд. him at the gate with as much force as we can muster. Make him wait. Let him gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. Lord Ethan? Потому что не вы ему разрешили так. I will meet him in the Great Hall. A wise move, my lord. It's careless. Can't you see Tuttle is steering you wrong? That's enough, Royland. Lord Ethan has Пиздюк given his этот command. Ройланд. How many years have I served this house? I cannot listen to that Лучше bloody бы его idiot убить. anymore. Forgive me, Если честно. my lord, but you are not ready to be lord of this house. You're likely to get us all killed. Так. Тише. Not another word. Your father would not approve, my lord. Ага, он это не запомнил. Вот скотина мерзкая. Такой скулящий вид лица. I had expected better. Почему у него такой But now вид that it лица? is settled, Я we не know what we понимаю must do. этого. You will meet Ramsay Snow in the Great Hall, and Да, we will Рамзи not Сноу. offer our ironwood. And don't worry, Lord Ethan. I will Не stand beside волнуйся, you я буду where your с вами, как sentinel и надлежит belongs. стражу. Then perhaps we should adjourn.
We have to prepare the house. Хлеб и соль приготовить для встречи Рамзи. Может быть, пальцы There will always человечьи? be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Так, самые верные Family. союзники. Mira has done everything she Мира can in делает, King's да, Landing. Мира There там are others who can help делает us. сейчас все, да. What about your brother, Asher? Malcolm told А, me это брат. you want to bring him Эшер back. это брат. He's a Я думал, skilled это дядька. fighter. Но But нет. what's more, he has the will to fight, a hunger for it. He always protected Так. you and your sister. And we need all the help we can get. Yes, I hear what you're saying. Все. Второе решение remember уже the выполняют, за Miller's это за меня How he вообще. tormented you. Что же за черти-то такие, а? Не I слушают wanted to меня. intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. But when Asher saw it, he didn't take a breath. He grabbed the miller's boy by the neck. Он схватил That was мальчишка his Мельника за first шею. instinct. Первичный инстинкт. Asher knocked Все out понятно. half the Ашера populace. изгнали в Эссос за узкое море, Of потому course, your что он father был was слишком не furious, сдержан. but you were in danger and there was nothing else Asher needed to know. Asher does not hesitate. He acts, and we need that. You have many Так. fine qualities. Итак, Эшер You do not опасен. have Я the выше anger этого. inside you. I'm not like that, but I don't need to be, do I? Не нужно No, так. Нет. but you need someone who is standing beside you. За меня все решают. Это бред какой-то. Я лорд Форестер, а за меня все решает. Давай, дяденька, езжай за ним. I'm trying to do what's best for this family. What this family needs. Так. Ethan, let me send Malcolm to Essos. Да, отправить. Fine. Malcolm will go to Essos and bring Asher back. Леди Форестер это запомнит. Thank you, Ethan. Побреем ее на I'm лысо. glad you will let me do И она this. это тоже запомнит. На Know that you never долгое stand alone. время. Пока волосы You не are a растут. Forester. Mira stands with us, and she Мира may с be нами, able она to еще help us может yet. помочь. Мира там, ага, сейчас Церсея ей голову начистит. А сейчас, по-моему, за Миру будем играть снова. Угу. Покои леди Марджери, Красный замок, Королевская гавань. Так, в прошлом прохождении я не забирал эти вещи, может заберем теперь? Заберем ключик, пока никто не видит. Может, на пансиону никто не заметит, что их там не стало. Взять печать. Взять печать, давай, давай. Да, мы договорились с лордом Тирионом Marjorie? о том, что он поможет нам каким-то хреном. Oh. Lady Marjorie is still with the king. I thought you'd want to know. Thank you. Подружка, Mira, служаночка. look, the other day when you asked Lady Marjorie for help, I only spoke out of fear for her. I want to help you if there's Просто на anything I взгляд, can do. посмотрите на этот взгляд. Она family. такая, так, I can't imagine how you must feel. You're sweet to offer, Sarah. Thank you. Сэра это Lady Marjorie запомнит. is always Леди saying how Марджери important всегда... friends and allies Почему are Маргери in King's перевели? Landing. Почему перевели Just know I Маргери? will be here for you if you ever... Если на английском языке прекрасно слышно Марджери. Джоффри не одобрил? Блондиник. My lady, I'll leave you Как? to talk. Все, она так, все в порядке, что он сказал? Are you all right, my lady? The king was not inclined to offer help Конечно, to your не family. захотел помогать. I'll Это же leave this Джоффри, mended. мать его, за ногу. He said I was too easily swayed. And he Слишком легко меня, и reminded me он that I am not напомнил yet мне, что his я еще wife. не являюсь его женой. I allayed Теперь его his fear. придется задобрить For now. But it will проститутками be и a long арбалетом. time before I can ask him for anything again. Nothing I said could cheer him. He wouldn't even Что я speak могу to me сделать, when I чтобы left him. помочь? What can I do to make this better, my lady? There's nothing you can do, Mira. Please don't hold it На against самом деле me. похоже выглядит Марджери на актрису. Ramsay Snow is on his way to Ironrath.
К железному холму. This is simply not how things are done. Сценографика даже Not на in максимум King's Landing. выглядит как-то не очень, если честно. I'm sorry, my lady. Стоит на максимум, но размытие на заднем плане особенно конкретно выглядит. Как будто акварели рисовали сзади. Причем дети. Now we must both be cautious. Так, I все must send a понятно. raven. I have to warn my family. If you'll Интересно, она excuse была me, my в lady. сериале это? Или не была? Так, все. Мы куда-то идем. Зачем-то идем. Опа! Milady. Опять, как его-то там? Носильщик угля. Begging your pardon, milady. I hope I didn't frighten you. Стоял тут. Чернобровый How мальчик. long have you been waiting there? Not long. I was just passing by when I saw you emerge from Lady Marjorie's room. Угу. Поджидал на Hope you самом saw. деле здесь нас. I was right before. About Lady Marjorie and Queen Cersei. Так, ну. I just want you to know, I can help you. Как ты можешь помочь? And your family. Угля, If you're что ли, willing мне to trust me. принесешь еще? I hear all sorts of things. Things that could be useful for you. It's too dangerous It's for me too right dangerous. now. And for you as well. You needn't worry about me. I can take care of myself. Ага. Which is why you must trust me, milady. You need allies. Да как тебе можно, ты Hopefully же I've носишь proven I can be шугаль, useful блин. to you. Грязно I'm рабочий. sorry. I really must go. Please don't despair. I know people who... Сейчас солдат. Главное, когда солдаты смотрят на остальных, такое чувство, что они впервые видят людей. Они смотрят на них с таким взглядом и не отрывают взор от тебя. Всё. Зачем ты смотришь на это? За что? Что ты? Все, молодец. Увидел человека еще какого-нибудь. Так, все, должен Рамзи приехать сейчас. Where's Sir Royland? He should be here. The man values pride more than honor. We'll do without him. And without King's Landing. I know you'd hoped miracle. Так, сейчас будет сэр Рамзи. Enough strength of our own. Предстоит жесткий Your men разговор stand с сэром ready to Рамзи. act if needed. Надо помнить при этом деле, что он псих. The gods haven't favored us, have they? My lord, Что он remember our ужасный words. псих. Iron from ice. From that which seems hopeless comes strength. Так, вот он, Рамзи пришел. С лордом Уайтхиллом. Isn't this a lovely pile of timber? Есть черты, похожие на актера, но Not the это не place I'd он. want to be if there was a Ну, fire. Ironwood is near impervious to flame, my lord. Is it? неужели? May I introduce Lord Ramsay of House Bolton, son of Roose Bolton? Although a bastard, Lord Ramsay has the full authority of Thank the you, Warden Lord. of the... Все, заткнись, жирная свинья. Ты уже намного поговорил. У него скулящие брови, скулящие Who брови. is this little boy? Is he lost? Добро Lord пожаловать, Ramsay, Рамзи. welcome to Ironrath. Aren't you the little lord? Lord Whitehall told me you were young, but this... Look at you. A token for the Подарок. new warden of the north. Let me guess. Forrester Ironwood. Carved by our most skilled Работа самого craftsmen. искусного нашего мастера. Ironwood. Да, Doesn't look like никто не much. сравнится No с нами one в can match мастерстве. our skill. Is that so? Ха-ха! Псих. Not Я говорю, bad. псих полный вообще, на голову. Lord Whitehill, can your lot do this? Given enough time, we could Given learn. enough Опять time, скулящие глаза. Мог бы научиться. Такая свинья, как ты, может только жрать деревья. apparently. Look at that. Какой All forest. Рамзи харизматичный Lord все-таки Ramsay. персонаж, если честно. Come out where I can При see. всем его психозе. Братец Иэн, Райан. We really must focus on the business at hand. Кстати, надо дали. Чего вы хотите? Давайте. What is it you want, Lord Ramsay? What do I want? Everything. Nothing. We'll see. Nothing. First, let's see you bend the knee to my father, Лордом Lord Болтоном. Bolton, Warden of the North. Не за преклонить, мы Words были are верными weak. этими
Anyone can say they're loyal. I want Давайте you to show преклоним me. колено. Может, на этот My lord. момент нас. Ha! That wasn't so hard now, was it? Here's the thing. I don't care about your loyalty. Тут скотина, The а? crown, Моя however, верность ему. wants what you've got. Whatever you've been supplying the Stark for Старков centuries. обеспечивали. Ships, Корабли, shields, щиты, ночные chain горшки. pots. Да, ночные I горшки expect тебя you очень to do the same интересуют. for us. My father has promised as much to the king. You wouldn't want to make him a liar, would you? That wouldn't reflect well on me. Вашему отцу не You стоит needn't worry. беспокоиться. Your father will have what he needs. That's a good little lord. You can't trust a Forrester. They murdered our men. It was a Forrester squire who did it. Оруженосец One Whitehill Форестера. soldier dead. One Bolton. Yet your man... Whitehill Lord солгал. Whitehill is a liar. That's not how it happened. Lad? A liar? He's a Whitehill. Then you Такое выражение лица. like a proper lord, Ай. hoping I wouldn't linger outside long enough to notice your pathetic little army. That sort of insolence from one of our loyal bannermen will not do. So I've come up with a solution that will benefit Для всех решения. Что ж ты решил-то, а? Негодяй. Whitehills will be taking control of your ironwood from this day forward. Как это все рощу? Не, рощу не буду никак. But that is our livelihood. Then you'd better well find another fucking job. А надо You fucking can't do job. that. Опять не перевели Why not? ругательство. You know something the Whitehills don't? We are talking about trees. You grow them. Они погубят леса. The Whitehills had ironwood once, but now those hills are bare. Правильно, они жирные свиньи жрут деревья, они делают их. They know nothing of how to cultivate the forest. Look at their sigil, my lord. A barren hill. Do you want ironwood for the next 5 years, or the next 50 generations? The little lord does. Рамси выслушал ваши доводы. We'll try this. Рамси выслушал Lord ваши Whitehill will доводы, take а? half of your Пойдет ironwood, отрезать руки и ноги сейчас and людям. we'll see who fares better. Скотина такая. Half of something is better than the nothing you had before. To ensure there's no trouble, Lord Whitehill will install a garrison of... Не надо никаких 20 гарнизонов men здесь, within your 20 человек. At Ironwrath, that we cannot abide. Ethan. They'll help maintain the king's peace. And make sure Они there's no принесут нам more лишние trouble. проблемы. This will cause more trouble, not less. Not for me. Для тебя вообще ничего не приносит проблем. Но мы спасли одного из солдат, точнее, мы не убили одного из You have a солдат, man а you пощадили trust? его. My вначале. son, Griff. Griff will lead the garrison. You have no right. Whitehills have no place here. Lads, do make this visit worthwhile. Please, Duncan, don't. Look at this little Forrester. You're Этот not ребенок вообще... frightened, are you? Я бы сам его выгнал. Чем дольше, Lord чем Ramsay, дальше, тем лучше. Please. And you? Are you Lord Ethan's oldest? Старшая сестра лорда Итана. Да, это Талия. My lord. Ah, twins. Well, like the Queen and her brother. Как Well, королева и ее брат. Ну, надеюсь, не Hopefully not совсем just. как королева и ее брат-близнецы, да. Понимаю, имеется в виду постельные сцены. always Сериала. wanted one. У нас We еще have есть more to что. discuss, Lord Snow. I have an idea. You'll come with me. You Куда can ты be my едешь? highborn ward. Lord Ramsay, that's enough. Do you like hunting? Let her go. She's quite pretty. Your sister. We'd get along well. Схватить Талию. Все. Защитили, да. I suppose you can stay. Aren't you the bold lord? Зря, конечно, схватил. What have you done? Да, как и в сериале, главный герой умирает в самом начале. Far too much trouble. Ethan! Ethan! No! No! No!
even though you did bend the knee. I think we've come to an understanding. I certainly feel better about all this. Теперь ты доволен? Конечно, доволен. However, the foresters Не need to хватило keep their одного, что он снял кожу с мужика какого-то, так теперь еще и прирезал лорда. Take the boy as your ward. No! Kill him. If they give you any trouble. 6. Lovely meeting all of you. We'll have to do it again sometime. Somebody help him! Fetch the maester quickly! Видите, мейстер, где мейстер? Stop! Don't let him take me! Let it go! Stop them! Help me! Ryan, please! Remember Ryan! Do something! Все. Иссох, пацан. Что за лорд? На месте лорда было, наверное, было правильно просто застрелить этого и Рамси, и все. Но тогда бы мы не увидели вонючку в сериале. Как от такого удовольствия можно отречься? Не. Ваша история началась в следующем эпизоде. Ethan sacrificed himself for us all. Итан пожертвовал собой ради нас, он спас He'll be Тали. remembered as Ethan the Brave. Его запомнят This Итаном house needs a отважным. leader. Lord Ethan named me Sentinel. I will lead this house. Ага, My начали sister драться за asked you место to swear лорда. loyalty to her son, and you flat out refused. We can't let them hurt Ryan too. We have to Тириончик. stop them. We do not stand alone. There are those who will fight for us. Those who hold House Forrester above Стена! all other loyalties. Стена будет. И Those who will not Джон stop Сноу. until Ethan is avenged. Его ж Джон вроде Until как звали, Ryan нет? is home again. А вот и Эшер. Our house will not fall. We will be ready. Nothing will be comes ready. without a cost, my lady. Are you prepared for what might happen? Это что, нас попробуем сделать? Итак, так. Что у нас тут означает? Так, первое. Оставаться с Боуэном 51% правильности. Ну, хорошести, наверное, так. Здесь же нету, все правильное получается. Так, 29% лояльности к Марджери проявили, то есть хреновая лояльность. Ну ладно. 43,1% по отношению к Эрику. Ну его, надо было ему пальцы все-таки отрубить. Ну ладно. 62% это потому, что мы выбрали Дункана как стража. Ну ладно. И 61,3% встречи Рэмзи. С Рэмзи. Ничего нету на 100%. Везде накосячил. Ну в этом и прикол этой игры. Каждый раз по-разному все происходит. Ждем, тогда будем ждать следующего эпизода. А пока можно подписаться, поставить лайки, рассказать друзьям. Всем спасибо за просмотр.